up, beautiful people? So today we are on our way to Morogoro from Dar es Salaam. Check it out, we at the train station right now, as you can see behind me. So right here we got the train station, chilling out here with Zola. Yeah, that's right. So Zola, where we on our way to? Now we're going to Morogoro. Traveling, so we're going to use the SWAHILI train. The first time now to use this train. I hope it's gonna be amazing because I see the video and the picture people posted. It's amazing. So it's the first day today we're going to use the SWAHILI train. That's right. Yep. Yeah. Wait, so first we gotta check our bags, scan them. We made it through with scanning our bags, so now we're on our way up, I guess. It's a nice station. Alright, so we got another floor we got to go up. Like it's 3 floors all together. Big train station. We got to go upstairs and see if they got any restaurants here, because it's kind of early for the train. I'm a coffee addicted, man. I want some coffee. Beautiful people. So we about to board the train. It's gonna be like an hour and a half ride. Everything been easy so far. It's been cool. Definitely top of the line train station. Everything is clean. There we go. The first train like this here in Tanzania? That's the first train. Before we was there, the old train, you know, they're going slowly, 1,000 kilometers, and they go 1 week. Dang. But now we have a beautiful one. This is new one train. So where's the train go to? How far does it go? This now we move from Dar es Salaam, I think, to straight to Dodoma, the capital city. Yes. This is a beautiful. This is amazing. Let's go in. Let's go in. Yeah. Hapa Moro ni saa 1:30. 1 hour and a half. Leo kwa mara ya kwanza nimepanda SGR treni yetu. Welcome to the future of travel in Tanzania. All aboard Tanzania's new standard gauge railway, SGR, an electric train zipping through the country at speeds of 160 kilometers an hour, which is 100 miles per hour. The key stops are Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, and more. Thank you for joining us on this state-of-the-art train and experience the future of Tanzanian rail travel. Alright, so we made it. As you can see, it's a nice ride. Everything went nice and smooth. We even had like coffee and stuff on there, like drinks. You know how they come like in the air, like if you ride a plane. They did that. Yeah, that's right. Right now in Morogoro. Right. Officially made it to Morogoro. Trying to see what this mountain look like out here.
Look how pretty that is. That mountain and everything. This is Morogoro. Very beautiful. See the sun going down. Yeah. The train. Very pretty. Yeah. Upendo gay. Ndugu wananchi wenzangu, leo tunasimama kwa furaha na shukrani kubwa kwa maendeleo tunayoshuhudia katika nchi yetu. Kuanzishwa kwa treni ya mwendo kasi, yani SGR, ni ushindi mkubwa kwa taifa letu, ambao ni mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji, ambayo sasa inawafikia kila Mtanzania. Hapo awali, safari ya kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma ilichukua zaidi ya masaa 8 kwa basi. Lakini sasa kwa treni ya mwendo kasi ni masaa 4 tu. Hii ni hatua kubwa sana kwa uchumi wetu na ubora wa maisha ya wananchi. Na sio kwa Dodoma tu. Hivi karibuni safari ya kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza itachukua masaa 7 pekee kwa treni, ikilinganishwa na masaa zaidi ya 15 kwa basi. Hatua hizi zote zimewezeshwa kwa sababu ya uongozi thabiti na maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Amehakikisha kuwa ndoto za viongozi wetu waasisi, kuanzia hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hadi hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli zinatimia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mapinduzi ya maendeleo. Tumekuwa na rais anayejali na mwenye upendo wa kweli kwa wananchi wake. Leo tunasimama na kusema asante sana mama kwa kazi nzuri unayoifanya kwa ajili ya taifa letu. Mungu akubariki Mheshimiwa Rais. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.